ఎంతమంది ఉన్నారు? How many people are there? How many people are there? మీకు ఎంతమంది పిల్లలు? How many children do you have? How many children do you have? నువ్వు ఎంత సమయం మొబైల్ పై గడుపుతావు? How much time do you spend on mobile? How much time do you spend on mobile? మీరు ఎక్కడ ఉంటారో నాకు తెలుసు. I know where you live. I know where you live. మీరు నా పరిస్థితిలో ఉంటే మీరు ఏం చేసేవారు? If you were in my situation, what would you do? If you were in my situation, what would you do? నా కళ్ళలోకి చూడు. Look into my eyes. Look into my eyes. నా గదిలో నువ్వేం చేస్తున్నావు? What are you doing in my room? What are you doing in my room? అతడు చాలా అమాయకుడు. He is very innocent. He is very innocent. నాతో వాదించకు. Don't argue with me. Don't argue with me. నేను ఇది బాగు చేస్తాను. I will get it repaired. I will get it repaired. నన్ను ఒంటరిగా వదిలేయ్. Leave me alone. Leave me alone. నేను ఇది చేయలేను. I cannot do this. I cannot do this. నువ్వు ఇది ఎందుకు చేయలేవు? Why can't you do this? Why can't you do this? ఇది నాకు చాలా కష్టం. It is very difficult for me. It is very difficult for me. అతడు నా స్నేహితుడు కాదు. He is not my friend. He is not my friend. అతడు నన్ను నీ గురించి అడిగాడు. He asked me about you. He asked me about you. అది నీ కోసం కాదు. That's not for you. That's not for you. అతడు ఎక్కడికి వెళ్ళాడు? Where did he go? Where did he go? నువ్వు అక్కడికి వెళ్ళకూడదు. You should not go there. You should not go there. మీరు నా ఆఫీస్కి రాగలరా? Can you come to my office? Can you come to my office? Hope you like this video. Please like, share and subscribe to Learn English with Hasini. Thank you for watching this video.